very clear, right? So first we discussed the traditional for loop. Next we discussed the for each loop. Okay. But in that for each loop, I only gave the records, I only created the list of records, and then I am looping through that records. That's what I have done yesterday. Okay. Now I want to do SOQL query and get the records which are already present in the database and do the same for loop which I have done yesterday. First I will do that. Then if you are trying to do a for loop on SOQL query, we have another for loop called SOQL for loop, normal for loop. Yesterday what we have done, that is normal for loop. Using normal for loop also you can do, using SOQL for loop also you can do. But if there is a chance, it is advisable to use the SOQL for loop. So we will discuss these things today. Okay. So if you are clear on this for loop concept, then only you can implement any business logic on your own. Okay. See, basically syntax means grammar, as I told you. In grammar there are so many things that we will learn, but at the end, if you want to see in English, for example, in English, if you learn all the complete grammar, can you speak in English? No. To speak in English, what you need to have? Common situations. Generally, from morning to night, what you will do? You will go to you wake up, you dress up, you go to office or you go to college, you go to bank, you go to post office, you go to cinema hall, you go to shopping mall. Like there are some things like 50 to 100 things are there that we do usually, right? If you know what are the words, if you know the meaning of, if I want to call you, come here. If I want to say, give this to him. So these words, verbs, all these things you should know. Once you know those common things, then as per the situation, you can express your feelings, right? If you know the common generic words. Similarly, in coding language, if you are clear, if you are perfectly clear about if condition and for loop, then whatever business logic comes, you will be able to do that. If you don't know these two things, like basic verbs you should know, right? To speak in English, come, go, walk, eat, dance. These words meaning if you don't know, can you speak in English? Can you at least form one sentence? You cannot do anything, right? Like that, this is the heart. If condition and for loop. If you are clear about these two things, whatever business logic they give, okay, you can implement using these things. If you don't know this, you cannot implement any business logic. Okay? So business logic, if you want to implement, you have to be very clear on this. Okay? Generally what happens, if you go to any training in office or anywhere, they will not take this much time on the for loop, because this is very basic thing everyone knows. In that way they will go ahead. But here I am focusing and spending almost 3 to 4 classes only on for loop, because if you don't have strong foundation here, you cannot do anything. Okay? So this is like whatever program you write, wherever you go, it will follow you. If condition for loop, you have to be 100% sure. So at least 10 times you have to practice. At least I am telling. This is the bare minimum you need to practice. 10 if conditions, 10 for loops. If you practice, see the answer, output, do some changes, again see the answer, like that. At least 10 if you do, then you can at least understand what is the code somebody is writing. My expectation is
after completing this course, every one of you should be able to copy paste. That is my agenda. If you want to copy paste the code which is available in the internet, you should understand the logic. You should understand this. Otherwise, you cannot do copy paste also. Copy paste also, it's not that easy to do. Because your business requirement, see in his case, he just asked me one doubt. That is his business requirement. First of all, what you need to do, always whenever a business requirement comes to you, okay, the first thing that you need to do is break that big question into smaller parts. That is the first step you need to do. Okay? If they have given 2 lines, then break it into 4 small parts. 4 or 3 as per the situation. Okay? So only then you start thinking of one part. At a time you think of only one part. Okay? And after that you think of, okay, in Salesforce I started learning from scratch. From object creation, field creation, app creation, permissions, profiles, Apex class, all these things I learned, right? So all these concepts should come in order in your mind, so that you should get an idea, okay, for this situation what I need to use. Okay, this is the approach we need to follow. This is the approach we need to follow. Okay. And Ramana. Actually, you are not here in that WhatsApp group. Actually, I told that class is at 10, so you came early. You want to stay outside or you want to sit here? Here also we are covering Apex only, but bit advanced. Okay? You want to sit? You can sit. Or if you want to go out, you can go out. No problem for me. I want to sit. Okay, then go and sit. Okay, so you got my point, right? Whenever a big requirement or question comes to you, there is an approach that you need to follow. Everyone, whether it is an interview or whether in a real project, they will see whether you are completely doing it or not. They will not see that. They will first see the approach in which you are going. Okay. So first thing, we need to break the big chunk into smaller chunks. Okay, the big question into smaller chunks, and for each part we need to think which concept in Salesforce is suitable to resolve this one. Like that you club, and then finally overall thing whether it is coming as per the expectation of the business or not. In that approach, if you can do, then you will not feel, you will not get afraid of any big complex scenario. Otherwise, when someone gives you a complex scenario, you will be afraid and you will run away from there. Okay? So always we need to follow this approach. Fine. Let's go to the developer console and what we have done in the previous class and how we are going to upgrade it to the latest version. Now let's see that. Okay? So yesterday, what is the class which I created? For example. Okay. Fine. So here what I have done, I created account A1, A2, A3 separately, and then I added them to this list, and then on that list I am doing for loop. Okay. But I don't want this one. Okay, what I want is, I want to query, means extract, I want to extract all the account records that are present in my database, and on those records, for whichever records the industry is banking, I want to display only those records.
Okay, this is my requirement. So whenever I say a requirement, I will repeat the requirement again. I want to query all the account records present in the database for which the industry value is banking. This is my question. Okay. So what I need to do is, first I need to write an SOQL query to get the data from the database, right? For SOQL, without SOQL, we will write SOQL separately and we will write for loop separately. If we write SOQL inside for loop, it is wrong. On for loop, it is correct. I will give you all the tips and tricks. Wait. Fine. So now what I want to do is, okay, like this I want to create a list. Okay. Here what I want to do is, I want to display, okay, see if I query, what happens if I query, okay, on that record all the field values will come, yes or no? But I want to display only 3 fields. Name field I want to display, industry field I want to display, close date field I want to display. Only these 3 fields I want to display. Other fields I don't want. Okay. So, okay. Wait. First, let me form it in a structure. Then, okay. So this is a list which I am trying to create, and this is a method which I am trying to create. Okay. So first let's complete the list and then we'll come to the method. Okay. In the list, here I am writing select ID, comma, name, comma, industry, comma, what I said? No, close date. Close date. From which object? Account object. Where condition, no, here I will not write where condition. First let's write till this point. Okay. So now what happens? All the account records will come. Okay, yes or no? All the account records will come. Okay. But in the account record, which fields will come? I am asking for only these fields. Only these fields will come. Okay. Now what I want to do is, okay, we need to go to that object and check what is the exact name for close date. I think close date is a custom field. Account, I think on account close date field is not there. So on account annual revenue field, let's take, this is on position, we have this close date field on position. On account what we have? Annual revenue field. Okay, that's why we are getting error. You understood? That type of field is not present on account, but I am trying to query that, so that's why I am getting the error.
ఇప్పుడు ఆ లైన్లో పెరాన్సిస్ యూజ్ చేయము. మన కరెక్ట్గా మూమెంట్లో ఏమో సండే క్లాస్ ఓకే టైమింగ్స్ చెప్పండి సార్. టైమింగ్స్ అంటే 3 రావాలి కనీసం మీరు ఫ్రైడే మాకు తీసుకొని సండే తీసుకొని సాటర్డేనే మాకు కూడా వాళ్ళకు కూడా చెప్పు వాళ్ళకు కూడా ఆడి మాకు public void m1 method. Okay, inside that method what I want to do, inside that method, for example, if I write system dot debug, okay, and of accounts, okay, one by one we'll do. Okay, now tell me what will be my output. What will be my output? 1, 2, 3, 4. These 4 fields of all the accounts will get displayed. Yes or no? Okay. Let me execute this first. Tell me how to execute. Class name. Object name equal to new class name. ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ అంటారా వేరియబుల్ అంటారా దాన్ని సార్? ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ అంటాను, అందుకనే చదివిపించాను సార్. ఓకే, see list of accounts, all the accounts. So this is one account, this is second account, this is third account, like that I am getting all these accounts. Okay, clear? Now my question is, if I లిస్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఫస్ట్ తీసుకోండి, తర్వాత SOQL రాసుకోవాలి. అదే సైలెంట్ ఉండే ఏం అడుగుతున్నారు. మనం ఎవ్రీడే లిస్ట్ ఆఫ్ ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ నుంచి లిస్ట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి డేటా ఫెచ్ చేయాలంటే SOQL సేమ్ అదే ఫార్మాట్ రాయాలి సార్. లేకుంటే ఫస్ట్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ తీసుకున్న తర్వాత కొద్ది రాసుకోవాలి సార్. SOQL query you have to write like this only, always. First thing, whenever you write an SOQL query, it will give you result in the form of list of a subject. If I am writing a query on account, it will give me a list of accounts. This is what the SOQL query result will be. So that is why here left side I have created this list. Okay, or you can write the same thing in this way. Like new list of account. Okay, now what is there here? Nothing is there in that, just I created a new list. Now what I can do is equal to some mistake I wrote. Generally, even though if it works also, why to write it in this way? Directly you can write it like this.
SOQL query result will be always a list of a subject, list of records it will give you. Here I am writing SOQL query on account, so it is giving me list of accounts. If I write a query on positions, it will give me list of positions. So your format on the sir. It is the format. You have to write in this way. Select ID, comma, name, comma. These fields in whichever order you like you can write. But select is a keyword. You need to write it. First you need to start with select, and then you can include whatever fields you want. I want these fields, so I included this. If you want other fields, you include them. Okay. Then you need to write the keyword from, and then you need to write the object API name. Here the object API name for account is account. That's why I have written account. If I want to query from position, then what I will do? If the same thing if I want to do on the position, then what I will do? List of position underscore C. Okay. POS equal to select ID comma name comma close date underscore C from position underscore C. In this way I will do it. Close date. Some spelling mistake is there. No, name is always name only. The problem is in that way. Okay, now it got saved, right? So, in this way I can query from position object. In this way I can query from account object. Like you can query from any object. Okay. Now what I am trying to do here I am trying to display the accounts. Similarly, if I try to display positions, now what will come? That will also come. Let me execute this. Accounts also will come, positions also will come. Okay. Now you do it quickly. The same thing you do it first. Okay. I want you to write on account, contact, opportunity, case. Okay. ID name, only 2 fields you put, enough for me. Okay. ID name, only 2 fields. Okay. You put for what I want for account, contact, opportunity, case, user, position object, candidate object. For these you do it right away. కేస్ అంటే ఏంటి సార్? అది వాస్తు కొంచెం ఉందా? List of accounts. This part, everyone, it's clear, right? Okay. You once delete everything and then save, and then delete and then write the same thing, you save it again, it will work. Fine. So now here what I have done, I have created a list, and for that list I am not giving the values, I am getting the values from the database for that list. Okay, till this point it is clear, right? So now what I want to do is, I want to, instead of displaying all these things like this, I want to write a for loop and I want to get the individual accounts. So how I am writing account A colon, okay, ACCS, list of accounts. Now here bracket open. Inside this what I want to do,
I want to display only the names. I don't want to display, okay, the name of account is now what will happen? Only In that list I am making only names. Now I am able to extract only names from that list. See? See, only the name of the account is like this, like this. Okay? Difficulty is also less, sir. Huh. One by one we will do. Here, if I am asking only name, then this is the answer. Okay? Now, I want to show name, and for name I don't want to put any condition. Okay? But if I want to say that, okay, along with name I also want industry. Okay, I want to display this industry only if industry is present. If industry is not present, I don't want to display. So here I will write an if condition that if A dot industry not equal to null, only in that case display this. Okay, let me say this. If I execute this now, what will happen? First line, what I have done, list of accounts I displayed. Next, name of the account, industry of the account, name of the account, industry of the account, like that. See, if industry is blank, for this industry is blank, so that industry line itself is not coming. The name of the account is S4 and industry it's not getting displayed because that is gone. Okay, now let me execute. Now you will understand. Read this, read the output now. Name of the account is this. Industry of the account is this. Name of the account, industry of the account, name of the account, industry of the account, like this. Here, from here, see this coming. Name of the account is this. Industry of the account is empty. Name of the account is this. Industry is this. Like that. Name of the account is this. Industry is empty. Okay? This gives you S4. Let's open this S4 account. Okay? Let's go to accounts tab. Okay? And open that S4 account. Okay? On this account, the industry field is blank. See? Industry field is blank. Okay? So now go through this code again, note down the output. డైరెక్ట్ కోడిలో వేరే కండిషన్ పెట్టుకోవచ్చు సార్ డైరెక్ట్ పెట్టుకోవచ్చు. మరి ఇదంతా అరే మనం ఫర్లుక్ చేస్తున్నామా లేదా నేర్చుకుని తాగబెట్టి వాడుతాం రాగబెట్టి
అర్థమే సార్ ఇదంతా అంటే డీటెయిల్స్ ఖాళీ అంటే పెట్టేది కదా అక్కడ ఏదో ఒక డిఫరెన్స్ ఏంటో నల్ల ఉన్నాక ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇవ్వడం కదా. ఏంటంటే డైరెక్ట్లో ఎల్స్ చూడు ఎల్స్ లో రాసా, నల్లుంటే ఎల్స్ లో రాసా బాబు. చూడు ఇఫ్ లో ఇది చూపించాలి, ఎల్స్ లో ఇది చూపించాలి. ఎల్స్ లో రాసా నల్లు. ఓకే, నల్లున్నా ఇఫ్ కూడా అయిపోవట్లేదు. ఇఫ్ వేరు ఎల్స్ వేరు కదా. ఇఫ్ జరిగితే ఎల్స్ జరగకపోతే ఇండస్ట్రీ వాల్యూ ఉంటే అది చూపించమంటున్నా, లేకపోతే ఇది చూపించమంటున్నా. అది ఉంటే ఇండస్ట్రీ చూపెట్టాలా, లేకపోతే డైరెక్ట్గా ఎంపీ రావాలంటే వేరే లేదా. ఓకేనా? ఇఫ్ లో ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వట్లేదు, ఎల్స్ లో అవుతుంది. ఓకే. పోలీస్ ఏం చేస్తారంట ఒకడు. నువ్వు మాట్లాడకుండా ఆ. మంచిగా ఇక్కడ ఎలా ఉంటుందంటే నీకు ఒకటి వచ్చు, వాడికి అది రాదు, ఆడికి ఒకటి వచ్చు, అది నీకు రాదు. అలా ఉంటే వర్కౌట్ అయింది. నీకు ఏది రాదు, అన్నీ ఆడికి వచ్చాను కాబట్టి ఆడిని మాట ఎందుకు తింటాడు? అర్థం అవుతుందా? మనం కూడా ఆడికి ఏదో ఒక దగ్గర ఉపయోగపడతామని అనిపించినప్పుడే హెల్ప్ చేస్తాడు ఎవడైనా. ఆఫీస్లో హెల్ప్ చేయరా అని అడిగితే మనం కూడా ఆడికి ఏదో రకంగా ఉపయోగపడతాం అనిపిస్తే అది హెల్ప్ చేస్తాడు ఎవడైనా. ఎంతసేపు నువ్వు అడిగే వైపే ఉన్నావు, వాడు చెప్పే వైపే ఉన్నాడు, నువ్వు ఫోన్ కొడతాడు ఆఫీస్కి. ఇప్పుడు మనం ఇఫ్లా ఎస్ఓకేపుల్ రాసుకోం సార్. స్వామి ఒక్కొక్కటి వెళ్తాం కదా పద్ధతిగా, ఎందుకు కంగారు పెట్టి ముందే అంటే చేయిస్తాము. అట్లనే కదా సార్ ఇప్పుడు ఇఫ్లో రాయి ఎస్ఓకేల్ పేరు ఎవడొద్దు అన్నాడు. ఫర్లో రాయకూడదు. ఫర్లో ఎందుకు రాయకూడదు? అదే రాసి చూపిస్తాను. ఇప్పుడు కంగారు పడమా కాదు ఒకటి. దీని గురించి అడుగుతా సార్ డౌట్ సార్. ఇప్పుడు బిజినెస్ మ్యాచ్ అయిపోయిందని అక్కడ వేరే రాసుకోవచ్చు అని చెప్పారు కదా అనుకున్నాను కదా. డీప్ ఫుడ్ ఫాదర్ గురించి అందుకే అడిగింది సార్. చేస్తా, ఇప్పుడు అదే చేస్తా. తీసేసి అదే రాస్తాను, కంగారు పడమా. స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్ళాలి, ఎందుకంటే అందరికి అర్థం కావాలి. ఇప్పుడు నీకు ఆల్రెడీ ఎస్ఓకేల్ అంటే తెలుసు, ఆల్రెడీ ఫర్ అంటే తెలుసు. ఇదే ఫస్ట్ టైం క్లాస్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నాడు అనుకో, వాడి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూడు ఒకసారి నువ్వు, వాడికి అంతా ఏమర్థమైంది. అందుకనే స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్ళాలా. నువ్వు ఇదే ఫస్ట్ టైం వాడికి ఫర్ చూస్తున్నాడు లైఫ్లో, వాడికి ఎలా ఉంటుంది? అందుకే 10 మంది అమ్మాయిలకి తిరిగితే నీకు ఇలాంటివన్నీ తెలుస్తాయి. ఫస్ట్ టైం మీట్ అయినప్పుడు ఏం మాట్లాడాలా, 10వ మీట్ అయినప్పుడు ఏం మాట్లాడాలా. నువ్వు సేమ్ స్క్రిప్ట్ వేసుకొని వెళ్ళిపోతే అన్ని దగ్గర చల్లదు. అది నువ్వు ఏం కాదు, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవాలంటే ఓకే ఎవరో ఒకరు సేల్స్ ఫోర్స్ తీసుకున్నాక డాక్టర్ తీసుకున్నాక పైథాన్ తీసుకున్నాక ఇప్పుడు అది నేర్చుకుని ఏం మిగతా అనుకుంటుందంటే సైంటిస్ట్ అవుతుంది. అది నేర్చుకుంటే ప్యాకేజ్ రాదు. ఎప్పటికి మంచి ప్యాకేజ్ కొట్టాలి అంటే దానికి 2 దారులు ఉన్నాయి. ఒక దారి ఏంటి తెలుసా? అందరికీ వచ్చిందే నీకు వచ్చు, కానీ అందరికన్నా నువ్వు చాలా బాగా చేస్తావు. సి లాంగ్వేజ్ అందరికీ సి లాంగ్వేజ్ వచ్చు, కానీ సి లాంగ్వేజ్లో ఎక్సలెంట్గా చేసేవాడు 60 లక్షలు 70 లక్షల ప్యాకేజ్ ఉన్నారు, హైదరాబాద్లో కూడా ఉన్నారు. అదొద్దని చెప్పింది. అందరూ చేసే పని కానీ అందరికన్నా బాగా చేయడం అయినా రావాలి, ఫస్ట్ ఆప్షన్. అది అందరూ ఆల్రెడీ ఆడి తోపు, బేసిక్గా ఆడు తెలివైనోడు, మనం తెలివి తక్కువ. అంత తెలివితేటలతో ఆడు 10 ఏళ్ళుగా ఎరగదేస్తున్నాడు. ఇప్పుడు నువ్వు కొత్తగా వెళ్ళి ఆడు పొడిచేసి అడగను ఫస్ట్ అయిపోవడం అంత ఈజీనా చెప్పు? కామన్ సెన్స్ ఆలోచించు. మనం ఫస్ట్ ఆప్షన్ కొట్టడం కష్టం. అందుకే అలాంటి వాళ్ళకి సెకండ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఎవరికి తెలియంది నువ్వు ఫస్ట్ నేర్చుకొని ఫస్ట్ చేసావు అనుకో, గట్టిగా అడిగితే ఇది నిన్నే వచ్చింది నాకే కదా ఎవరికి తెలియదు అనొచ్చు. తెలుసు అనుకో నువ్వే గొప్పడు. అదే లాజిక్. సో ఈ 2 చేయకుండా ఈ రెండోది రిస్కే, మొదటిది రిస్క్ లేదు అనుకుంటారు అందరూ. ఎందుకు? అందరికీ వచ్చు కదా, మనకి ఏది రాకపోయినా ఎవడైనా చెప్తారు కదా. చెప్తారు
అంటే నువ్వు చెప్పించుకునే ప్లేస్లో ఉంటే ఎప్పుడు నీకు ఎంతే ఇస్తారు, చెప్పేవాడికి అంత ఇస్తారు. అది లాజికే కదా మరి. ఇప్పుడు బాగా అందరికీ తెలిసిన విషయమే, మరి అందులో పెర్ఫెక్ట్ అయినడికి ఎక్కువ ఇస్తారా, నీకు ఇస్తారా? ఆడికే ఇస్తారు. నీకు ఎప్పుడు ఇలాగే మిగిలిపోతావు. అందరూ వెళ్ళే దారిలో వెళ్తే లేదు, కొత్తగా అప్గ్రేడ్ అవుతుంది, కొత్తగా వచ్చేవి ఉంటాయి చూసా, కొత్త లేటెస్ట్వి. అలాంటి లేటెస్ట్గా ఒకటి పట్టుకొని దానిలో నువ్వు పెర్ఫెక్ట్ అయ్యి అందరికన్నా ముందు నేర్చుకోవాలి. ఇందులో ప్రాబ్లం ఏంటి, నీకు డైరెక్ట్గా గైడ్ చేసేవాడు ఎవడు దొరకడు, చెప్పేవాడు ఎవడు దొరకడు. నీ అంతటి నువ్వుగా పోరాడి అక్కడ మొక్క ఎక్కడో మొక్క తెలుసుకొని నువ్వే నేర్చుకోవాల్సి వస్తుంది. అది నువ్వు చేసినా మంచి ప్యాకేజ్ కొట్టి పెద్ద స్థాయిలో సెట్ అవ్వచ్చు. ఈ ఫస్ట్ డేనే చేయాలి, సెకండ్ డేనే చేయాలి. ఈ రెండు చేయలేనంటే గుంపులో గోవిందా, ఆడు చేసి వీళ్ళు చేసి కాపీ కొట్టుకుని అటు ఇటు మేనేజ్ చేసుకుంటా నడిపించుకుంటా వెళ్ళిపోవాలి. నేను రెండో దారి ఎంచుకునే రకం. నేను కొత్తది ఏది వస్తే ఫస్ట్ అందులో దూకేస్తాను. నేను అదే చెప్తున్నాను. అప్పుడు అంత పద్ధతిగా ట్రాక్లో వెళ్ళలేదు, దూకేసి ఫస్ట్ ఆ తర్వాత ఏటెళ్ళగానే ఆలోచించాను నేను. డిఫికల్టే మరి, రాడ్ మామూలు కాదు, బాగా ఎర్ర కాల్చిన రాడ్ కూర్చుంటే ఉండేది రోజు. రాడ్ ఎప్పుడు వెచ్చగానే ఉండిద్ది, అది చల్లబడదు. మనమే అలవాటు పడతాం అంతే. దాన్ని రాట్లే మనమే అలవాటు పడతాము, రోజుకి లూజ్ అయిపోద్ది నీకు అంతే. రాడే మారదది, మనమే ఆ ట్యూన్ అయిపోతాం దానికి. చల్లబడుతుందేమో అనుకో, నువ్వు ముందుగా ఊహించుకొని వెళ్తే అక్కడికి కాలిపోద్ది. సో అందుకని ఎప్పుడు అప్గ్రేడ్ అవుతా ఉండాలి. ఇప్పుడు సేల్స్ ఫోర్స్ తో పాటు నేను ఇంకోటి కూడా చేస్తా. ఓన్లీ సేల్స్ ఫోర్స్ ప్రొఫైల్ కాదు నాది. సేల్స్ ఫోర్స్ మీద లేటెస్ట్ సేల్స్ ఫోర్స్ ఇండస్ట్రీ సిపిపి అది ఎవడు నాకు చెప్పలేదు, ఎవరికి తెలియదు. ఎవరికి అలా ఎవరికి తెలియదు, ఎవడు చెప్పలేదు, ఒకటి పట్టుకొని దానిలో ముందుకెళ్తే మనకి ఏదైనా వర్కౌట్ అయింది. దానికి ఎక్కడ ట్రైనింగ్ ఉండదు, ఎవడు నేర్పించడు. అట్లాంటిది ఏదో ఒకటి పట్టుకొని నువ్వు ప్రయత్నించాలి. ఇప్పుడు ఇది శాస్త్రం అని నేను అన్నాను. రేపు నేను ఏ క్లౌడో ఆటోమోటివ్ క్లౌడో అక్కడ ఏదో ఒకటి వస్తుంది కొత్తది, అది ఏదో ఒకటి మనమే ఆ డాక్యుమెంట్ ఈ డాక్యుమెంట్ చదువుకొని ఏదో 4 ముక్కలు నేర్చుకొని ఎవడో ఒకటికి ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చి ఆ ఇంటర్వ్యూడికి ఆడికి అసలు తెలియదు కాబట్టి ఆడి ముందు మనం 4 ముక్కలు చెప్పి మనమే నెంబర్ 1 ఆడనుకొని ఆ మన చేతిలో కారు పెట్టి అర్థమవుతుందా. నీకు ఎవడైనా కారు ఇవ్వాలంటే ఫస్ట్ నీ డ్రైవింగ్ వచ్చి ఉండాలి. ఓకే, నువ్వే నా దగ్గరికి వచ్చావు, ఒకసారి మీ కారు ఇవ్వండి అని అడగదు. నేను ఫస్ట్ అడుగుతాను, డ్రైవింగ్ వచ్చాను అడుగుతాను. వస్తే నేను కారు ఇస్తాను, కానీ ఎవడో ఒకటి ఇస్తేనే కానీ నీ కారు వస్తుంది. నీకు రావాలంటే ఏం చేయాలి, నువ్వు ఫస్ట్ నీ కారు ఎప్పుడు కాబట్టి వేరే వాడు కారులో పక్కన కూర్చున్నప్పుడు ఆడేం చేస్తున్నాడు, దాన్ని ఏమంటారు దీన్ని ఏమంటారు పైపైన పదాలు తెలుసుకొని నాకు నా దగ్గరికి వచ్చి తెలియని వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి ముఖ్యమంత్రి తెలియని వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి నీ కారు వచ్చాక వచ్చు కావాలంటే నేను 6 నొక్కలను బ్రేక్ నొక్కలను క్లచ్ నొక్కలను 4 పేర్లు చెప్పి నిజంగా ఇక్కడికి వచ్చేమనుకుని వాడు కాలం చేస్తాడు. ధైర్యం చేసి తీయాలా, గుద్దేవా ఆడి కారు పారితే వద్దు లేదా నీకు డ్రైవింగ్ వచ్చాను. సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతే, మనం రిస్క్ చేసి దిగుతాం, చేయగలిగామో ఆడు ప్రాజెక్ట్ సక్సెస్, ఫెయిల్ అయితే మనం బిస్కెట్. ఇది చెప్తున్నారు నేను ఎప్పుడు నమ్మలే. అంటే ఇండస్ట్రీలో 10 సంవత్సరాల నుంచి ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తున్నా, ఇవన్నీ నిజాలు. కానీ నేను అడిగానండి, నేను చెప్పిన నిజాలా కాదా, 100% ఫ్యాక్ట్. అది తెలియదంటే ఎవడెప్పుడు తెలుసు అంటే ఇస్తారు, కానీ నీకు తెలిస్తే కానీ నువ్వు తెలుసు అని చెప్పలేవు. నీకు ఆడెక్కడ ఏది అడిగేస్తాడని భయంతో నువ్వు ధైర్యం చేసి చెప్పలేవు. అందుకే ఏం చేయాలా, ఒక 10 ఏళ్ళ నుంచి కారు నడుపుతున్నోడి దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు ఈ మాటలు చెప్తే దొరికేస్తావు. ఆడు నిన్నే కారు కొనుక్కున్నాడు, ఆడి కారు గురించి ఆడికే తెలియదు, ఆ దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు చెప్పాల్సి వాళ్ళు. అప్పుడు ఆడు ఏం చేస్తాడు, ఆడికి ఇంకా ఏది తెలియదు కదా, నువ్వేం చెప్తే నీకే ఎక్కువ తెలుసు అనుకుంటాడు, నీ చేతిలో పెడతాడు. అది ఎవరి దగ్గర ఏం చెప్పాలో నీకు తెలియాలి, అది నీకు ఎనగలేదు. అవునా కదండి, ఇదే జరిగింది. ఈ చిన్న టెక్నిక్ తెలిస్తే నువ్వు అలా మెట్లెక్కి మీదకి వెళ్ళిపోతావు. ఇది తెలియకపోతే నీకు చాలా టాలెంట్ ఉన్నా నువ్వు కిందే కొట్టుకుంటా ఉంటావు.
ఇది ఒక్కటి తెలిసినట్టు మీరు ఎక్కిపోతారు సింపుల్గా. దట్స్ ఇట్. ఇవన్నీ సేల్స్ ఫోర్స్, ఇవన్నీ నథింగ్. ఇది ఒక్కటి తెలిస్తే చాలు. నువ్వు ఏమి ఏబిసిడీలు రాకుండా కంపెనీలో పెద్ద పెద్ద పోస్టులో ఉండి లక్షల జీతాలు తీసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు. 20,000 30,000 ఓ కింద మీద పడిపోయే వాళ్ళు ఉన్నారు. అంతే, ఎవరి టాలెంట్ ఆడది. నిజమా కాదా చెప్పు? ఓన్లీ వచ్చి అందరికి ఆ చెప్పి వెళ్ళిపోతాడు. 4 లక్షలు జీతం తీసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు, వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు. చెప్తున్నాను నేను, ఇది ఫ్యాక్ట్. ఓ 5,000 జీతాలకు ఓ కింద మీద రాత్రి వాళ్ళు కొట్టేసుకునే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. టెక్నిక్ తెలియకపోతే అంతే మరి జీవితం. Okay, so now what we will do here is, here we are actually doing the SOQL query and then putting that SOQL query result in a list, and that list you are using in the for loop. Yes or no? This is for each loop. This is normal for each loop, which can take data type, loop variable, list. These are the 3 things that you need to provide for this for loop. Okay, so here in this example, here itself I created the record and that list I have given here. Here what I have done, I queried the data and I have given it here. Okay, so this is called as a normal for loop, and instead of this, if you put the SOQL query here directly instead of writing here, okay, let me comment this line. Okay, I'll comment this line. Instead of putting here, if I directly put that here, okay, then it is known as SOQL for loop. Okay, previous one is normal for loop, this one is SOQL for loop. What is the difference? In normal for loop, for data type, loop variable, and here we are writing the list of a subject. For that, first we are doing the query, creating the list, and that list we are putting here. Instead of that, if you directly write SOQL query here, that also it is nothing but list of a subject only. So instead of first writing this and then storing this in ACC, and that ACC you are putting it here previously. Instead of that, if you directly write SOQL query here, that is known as SOQL for loop. Okay, the previous one you noted down. Okay, now put the heading SOQL for loop and note down this one. These 2 lines which I commented, don't write those lines and write the remaining thing. This is known as SOQL for loop. If there is a chance to write SOQL for loop, it is advisable to prefer this one only instead of that one, because here we are saving one variable space we are saving, right? So it will impact on the performance. It will be good for the performance. Okay, variable does not exist problem you are getting. Simple. By reading the error message you should understand, man, in which line you are getting. Here also see exactly, if I remove this comment in line number 4, exactly I will get the same error what you said. See, I'll go to that, variable does not exist. So what is the meaning of that error? I am trying to use this variable, but I have not declared this variable. I commented this line means I am not declaring that variable and I am trying to use it. That's why I am getting error. So now what I want, I don't want to use the variable. So here I removed, here also I will comment, then my problem will be resolved. So in this way you need to think exactly what is the error message, what it is trying to say. Go to that line and identify the problem. Okay, in that way you need to resolve the issues.
ఫర్ లూప్ SOQL రాసినప్పుడు మనం లిస్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్ అది నో నీడ్ కదా. ఇక్కడ ఆ లిస్ట్ బదులే రాస్తున్నాం కదా, మళ్ళీ లిస్ట్ ఎందుకు చెప్పు. నార్మల్ ఫర్ లూప్ SOQL ఫర్ లూప్ ఏంటి తేడా? ముందు వేరియబుల్ ఒక లిస్ట్ క్రియేట్ చేసి ఆ లిస్ట్ని ఫర్ లూప్ పెట్టి తిప్పా ఇందాక. ఇప్పుడు అవన్నీ చేయకుండా డైరెక్ట్గా SOQL క్వెరీని ఇక్కడ రాసేస్తారు. ఓకే, క్లియరా? నోట్ చేసుకున్నారా? All of you noted down this one? Okay? Okay. So now inside for loop, okay, I'll remove everything inside for loop. Okay, inside for loop, if can I write, see, generally, okay, here I will write one thing. Okay, list of contact, okay, cons equal to, okay, select id comma last name comma first name from contact. Okay, okay, can I write this? Tell me yes or no. ఏమంటే వస్తుంది. Okay, fine. So now see this, what I have done, list of contacts, SOQL query I have written. Okay, this is statement, exactly the same statement I will copy and I will paste it inside the for loop. Can I do this or not? Define cons, CONs. ఇంతలో రాసుకోవచ్చు. రాసుకోవచ్చు. Only cons to it. Okay, if రాసి రాయచ్చా? Okay, రాసుకోవచ్చు. can I write this or not? Tell me. If I write, what will happen? పదలూపు కదా. ఓకే. లూప్ లోపల లూప్ అది గవర్నమెంట్ ఇంగ్లీష్ ఉంటుంది కదా. Because I have not used the system.debug. Okay, that is the reason I am not seeing anything. Yes, sir. Okay, రన్ అవుతుంది బ్యాక్గ్రౌండ్లోనే ఉంటుంది. ఏ వెర్షన్ యూస్ చేయాలి? okay, కాన్స్ లిస్ట్ ఓన్లీ కాంటాక్ట్స్ అయిపోయి అవుతాయి కదా. అదే ఒక అకౌంట్. ఓ మీరు ఏ దానికి రాస్తామో దానికి వస్తుంది. you can display both. రెండు రాసుకుంటే వస్తుంది. See how so many I got, but still I got the result because the list of contacts is actually less than how many SOQL queries you can write in a single transaction.
100. Okay, so okay, accounts. Okay, I'll write a different object. I don't want to confuse you. Okay. సార్ అలాగే రాసినట్టు వేర్ కండిషన్ రాయండి సార్. ఇప్పుడు ఏదైతే ఫీల్డ్ మనం ప్రీవియస్ తీసుకున్నామో, ఇప్పుడు ప్రీవియస్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకున్నాం కదా, ఇండస్ట్రీ అని తీసుకున్నాం కదా, అదే ఇక్కడ డిస్ప్లే సార్. మేము ఇండస్ట్రీ అని తీసుకున్నాం కదా, చేస్తే ఏమైంది చెప్పు. అదే లేదు సార్, అర్థం కాదు. అంటే ఇప్పుడు మనం ఫర్లో ఇఫ్లో పెట్టి ఇండస్ట్రీ నాకు ఇప్పుడు నల్లని తీసుకున్నాం కదా, అదే స్టెప్ ఇలా చేయాలి సార్. చేయొచ్చని అంటున్నాను ఇందాక కూడా నేను ఇప్పుడు ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను, SOQL క్వెరీ మీద ఫోకస్ చేయట్లేదు, నేను ఫర్ లూప్ మీద ఫోకస్ చేస్తున్నాను. ఫర్ లూప్ మన టార్గెట్. SOQL క్వెరీ సపరేట్ క్లాసు, దాని గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు అందులో డీప్గా వెళ్తాం, వేరు ఇవన్నీ అన్నీ అందులో చెప్పుకుంటాం. ఇక్కడ మన ఫోకస్ ఏంటి, ఫర్ లూప్. సో అందుకు ఫర్ లూప్ మీద ఫోకస్ చేసి దాని మీద చేయట్లేదు నేను. అక్కడ రాయకూడదని నేను అనలేదా, అక్కడ రాయొచ్చు. ఇది ఎలా రాయాలో తెలుసుకో, ఇక్కడ ఇంతవరకే. ఇప్పుడు నీకు ఫస్టే చెప్పాను నేను ఏంటి, అన్ని ముక్కలు విడివిడిగా నేర్చుకొని లాస్ట్లో అన్ని కలుపుతామని. నువ్వు ఇది చెప్పినప్పుడు అది చెప్పినప్పుడు ఇది అంటే ఎప్పటికీ తెగదు. విడివిడిగా ఒక్కొక్క ముక్క నేర్చుకొని లాస్ట్లో అన్ని కలుపుతాం. అర్థమవుతుందా? అన్ని కలిపి ఒకేసారి చెప్పామంటే చెప్పేస్తాను, అప్పుడు ఏది అర్థం అవుతుంది. నువ్వు ఒక ప్రోగ్రాంలో జనరల్గా ఇవన్నీ రాయరు. నువ్వు రియల్గా మీ ఆఫీస్లో ఉన్న కోడ్ ఒకటి తెచ్చి దాంతో ఇది కంపేర్ చేస్తే వర్కౌట్ కాదు. నేను అలా రాసేమంటే రాసేస్తాను, ఒక 500 లైన్ల కోడ్ మొత్తం యాజ్ టీజ్. అది మనం నేర్చుకునే ప్రాసెస్లో ఉన్నాం. మనం ఒక్కొక్క పీసు నేర్చుకొని అవి కలుపుతాం. నీకు ఫస్ట్ ఒక పీస్ నేర్చుకో, ఇది పర్ఫెక్ట్గా. ఫస్ట్ ఇఫ్ అంటే ఏంటి అది ఎలా వాడతారో అర్థం చేసుకో, ఫర్ అంటే ఏంటి అది ఎలా వాడతారో అర్థం చేసుకో, SOQL క్వెరీ అంటే ఏంటి అది ఎలా వాడతారో అర్థం చేసుకో, క్లాస్ అంటే ఏంటి అది ఎలా వాడతారో అర్థం చేసుకో, ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి అది ఎలా వాడతారో అర్థం చేసుకో. ఆ తర్వాత ఇవన్నీ కలిపితే యాక్చువల్ ప్రోగ్రామ్ వచ్చింది. నేను కావాలనే నేను ఒకదాని మీద ఫోకస్ చేసినప్పుడు రెండోది వదిలేస్తున్నా, కావాలనే ఒక్క బిట్ మీద ఫోకస్ చేస్తున్నా. ఇప్పుడు నువ్వు మరి ఇలా రాయం కదా అలా రాస్తాం కదా అంటే అసలు ఎక్కడ ఇలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు ఎవడైనా ప్రాజెక్ట్ చెప్పు, అసలు ఎగ్జిక్యూటే చేయము. ఎఫెక్ట్స్ క్లాస్ని ఖచ్చితంగా విజువల్ ఫోర్స్ పేజ్ నుంచి కానీ లైట్నింగ్ కాంపోనెంట్స్ నుంచి కానీ కాల్ చేస్తాం. ఇప్పుడు నేను అలా చెప్పి బటన్ చూపిస్తే కళ్ళు తిరిగితే లేదు చెప్పు జనాలకి. అరే మనం ఒకటి నేర్చుకొని ముందుకెళ్దాం 1 by 1. ఈజీ వే నేను ఒకటి కనిపెట్టి చెప్తున్నా మీకు. మేము కష్టాలన్నీ పడ్డాము. నువ్వు సింపుల్ చెప్తానంటే వదిలేసుకొని మళ్ళీ అవన్నీ కష్టాలు పడతానంటే వెంట అంటున్నాను నేను. వస్తాం, అన్నీ కవర్ అవుతాయి. సిలబస్ అయిపోయిన తర్వాత నాకు ఇది అవ్వలేదని చెప్పు, అప్పుడు చెప్పు. అట్లా కదా. ఇప్పుడు అడిగితే నేను ఇప్పుడు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క ఆర్డర్లు వెళ్తారు, నువ్వు ఆర్డర్ని డిస్టర్బ్ చేస్తున్నావు అంటున్నాను నేను. అది సరే. ఇప్పుడు SOQL క్వెరీ, ఓకే, కెన్ ఐ రైట్ SOQL క్వెరీ ఇన్సైడ్ ఫర్ లూప్? Yes, I can write, but it is not advisable to write. Why? Because if I am writing a for loop, okay, here what I want to tell is writing SOQL query inside for loop is not advisable, but writing for SOQL query on for loop is advisable. So if you want to write SOQL query, if you write it here in the for loop, in this bracket, if you want to write it here, you write it. This is correct. If you want to write the same thing here inside for loop, then it is wrong. It is not wrong, it is not advisable. Getting my point? If you try to write SOQL query inside for loop, it is not advisable. Why? Because let me do this one. If I put ACC only, okay,
Now what will happen? Now tell me what will happen. Tell me what will happen if I do this. So if I have 10 accounts, this for loop will execute 10 times, yes or no? If I have 100 accounts, this for loop will execute 100 times or not? Inside this if I write, okay, inside this if I write system.debug A, if I write like this, then what will happen? Each account will get displayed, yes or no? Yes or no? So, if I execute this, what is happening behind the scenes? That you need to understand now. Once you understand everything, then you can think of output. Here, what is happening behind the scenes? The same line, see here, this single line is getting executed multiple number of times. How many times it is getting executed? How many accounts are there in the system? That many times it is getting executed. See line number 7. Same line number 7, see how many times it is getting executed. See. Getting my point? So same line is getting executed multiple times based on the number of values inside the list that we have given to the for loop. For example, okay, let me go to positions tab and see how many positions are there. So many are there. Okay. I want to see the count of records. Okay, I am just trying to see the count. How many records are there on the position of it? 67 records are there. Okay, let me do one thing. Let me download this in the bulk CSV format. Oh, sorry. Count I cannot create. Okay. Let me go to this. So I have that downloaded, right? Let me go and load the data. So now how many records are there in the system? 67 records. I want more than 100 records to show that error. That is what my intention is. Okay. So from file, choose file. Downloads. Status also don't want. Only formula fields avoid చేస్తాం. Formula fields we need to avoid.
Any other formula field here? Date time also. Close it after 11. I don't want any errors. I want Okay, this to be open done date. quickly. Open On our date. ID also I will do. Open date, sir. Open date. Last one. That's it. Okay. Remember, formula also there, sir. Remember, We have written any formula. yes, sir. We have written validation rule. Okay. Formula. It will. Validation is fine. Formula field is read only field, so it will not allow you to load the data. Okay. Okay, custom field exception. Fine, that's fine. So out of 67, 66 records got executed. So now let me go to the SOQL query on the position. Now let me check the count. See, now the count is, oh sorry, I need to change this list and just click on query. Now it will show me the count. The count is 133 records. Okay, so now what I will do is, here, okay, list position underscore C POS equal to select ID comma name from position underscore C. Okay, so here if I write the SOQL query, and here if I want to just display the list of positions, okay, POS, then what will happen? Tell me. Try to understand what I am doing here. Instead of ACCS, we need to change POS. See, here I am displaying the list, entire list of positions. Here I am displaying one by one. Here I need to write Yes, sir. position underscore C, and here POS. POS. Now what I am doing here? One by one. One by one I am executing. So now will it work now or not? Tell me. Will it work or not? It will work. It will work. It will work. So in a single line all the 133 positions I got here, and here in 133 lines I got the positions. 133 lines. 133 different position records. Will it in query 100 of 100 lines? అదే తప్ప చేసుకుంటాం అందుకే వెళ్ళమంటున్నాను. I can display any number of times. If I write this inside the loop, this query, if I write inside the loop, then what happens? One line is considered as one SOQL query. Here in this, how many SOQL queries I am using? Tell me here in this, how many SOQL queries I am using? One has Two SOQL queries, one for account, one for position. I am writing two SOQL queries. Let me execute this once again. Let me execute this. only one has 100 mala 2 account ఏమైంది? See, scroll down here, you can see how many we consumed. Here it is saying SOQL queries 2 out of 100. 100 availability is there, you used 2. Okay. Okay? Understood. Out of 100 you used 2 because you have written this here. Okay? If I just copy paste that here, what will happen? If I copy paste here, what will happen? Again, position request will be. SOQL query I have written inside for loop.
then what will happen? Tell me. For loop means what? For loop means what? Same line it will execute multiple times, yes or no? If I am writing like this here, it means I am executing SOQL query only once. It's for one for position, one for account. If I write that inside for loop, then what is happening? One line it will be. One line multiple times. One line multiple times. Multiple times you should count multiple times. So now how many times it will try to execute the SOQL query? 130. 133, but maximum limit is 100. So you will get the error now. Okay. Now see the error. It will throw you error. System.limit exception, too many SOQL queries, 101. Okay. The same SOQL query. పిలిచారా? Okay. The same SOQL query, if you write here, it is correct. Yeah. You understood my point? Yes, sir. If you write here, then instead of list you are giving the SOQL query there, but inside you are not giving. Inside you should not give. Either give it here on the top and just give the list here. Okay? Create it here. Okay? Give the list name here. POS. That is correct. Okay? Or if you want to give this directly here, that is also correct. Okay. But if you want to give SOQL query inside the for loop, that will create problem. Is it clear now? All the three possible scenarios. Okay? Yes. Don't write like this. Okay? Done. This is correct. This is correct. You can take this. Take a screenshot of this one. Done. Let me execute this once. Take the output photo also. You cannot write it. Take the photo. Okay, guys. Okay, you practice. If you still have issues, we can cover in the next class. Okay? Thank you, guys. Bye. నువ్వు ఫ్లో డిస్టర్బ్ చేయకు నీ వల్ల అనవసరంగా పాల్గొంటావు.